Okay, everyone, that's me, artist Pastor Charles Goui with you today. Today I'm coming here to speak about a Western Equatorial region in South Sudan, and I want to say, uh, brother and sister, if you dare watching me from very far away, I want to say happy weekend to you and happy nice day to you and happy friend to you, and be blessed wherever you are watching me right now. You have to be blessed, and may God give you authority, may God give you power, may God give you wisdom to listen today with artist Pastor Charles Goui. Something very funny about a Western Equatorial South Sudan. So I'm here today to speak as a economic freedom fighter. So that is my topic, and if you want to follow up with me, you're gonna go to my website at www.prcgsio.com. So that way you can link to listen to my song. That way you can link to print some copy of my books, and you can even buy anything that you want to buy online with us. So today I'm here to give up a speech about the weather of healthy among the people of Western Equatoria. Whether you might understand a lot of things you never heard before with me today, but I'm here today to talk to you about the weather and the healthy among the young youth group in Western Equatoria. So first of all, I'm gonna speak in 3 different type of language. One of them might be English, 2 of them might be Arabic Juba, and 3 of them might be a Balanda Azande mixed language. So that is my topic come up with you today.
Uh, right here, today I'm kind of try to focus with you. Our topic today is what is high disease? What is the high disease? What is the high disease? High disease is a disorder. High disease is disorder. High disease is something that called disorder. So when you get high disease, where does it come from? Where does it come from to affect your eyes? So it might be disorder. Glaucoma is a retina disorder problem in your eyes. Glaucoma is a retina problem come to your eyes. Macular is a degeneration disease, a disease that destroys sharp from your central visions from your eyes. Again, I gotta repeat it again. Macular degeneration is a disease that come to destroy sharp from your central visions. And that way you lose something called that eyes lose. It is also called diabetic. It is also called a diabetic eye problems. It is also called a diabetic eye problem. You might face it through your loses visions. You might face it through your penning visions all the time. So why I come today to speak about a healthy and then a public healthy problem. One of the things is in Western Equatorial regions, especially in Abalanda of Azande areas, some area like Najero, like Bo, like Bridge of Ngoni, River of Ngoni, or River of Pangu, or River of Doma, or River of Marinji, or River of Mangburu. Many people around that area, they get a issue of they get a lot of issue with something called high disinfection or high disorder or high problem. So that came exactly to what I'm gonna speak to you about it today. Is it come from something called dirty water. So many people are not care about it in that area for long year or for many of years. So people get something called high problem because they are
using dirty water. They are using a lot of dirty water, and that keep people to affect with high disorder, keep people to affect with urine problem, and it affects the filter system. And that's why you see a lot of people get a problem with a urine system. When your urine system get neglected, get closed, the filter system cannot work properly. The filter system cannot work directly to spray out the urine cleans. So it keeps people to get affected from those kind of disease. And one of them is high disorder, diabetic, or ping in your eye. Ping eyes problem. So it comes from, you go to river, you take water with the jerrycans, you bring them home, you don't boil the water to take shower with it. You don't boil that water to take a shower with it. It comes from the way that you go to take a water in Mamenze river. You come with it at home, you don't boil the water, you started to take a shower with it, and you started to drink from it, and you don't know what kind of germ, what kind of bacteria that inside the water that you are drinking right now, and it keep you to get affected, brother and sister. It keep you to get affected from the dirty water that you are drinking. So the water need to be clean, you drink it. The water need to be very acceptable to be drinks. The water need to be boiled, get harder, and you take a shower with it. So that's why you see a lot of people, they go take a water and they bring home and they start to take a shower with it. The water is sprayed in their eye. Dirty water go inside your eye. What can happen is you don't know the germ that inside and keep you to affect your eye, and you get eye problem from that. Or another way, you get a lot of dirty from the water that you take a shower with it. It cover your skin, it go under your skin, and you start to get a problem. So it get you a problem, skinny problem, water dirty problem, water drink problem, get you problem, has a lot of tremendous problem in Western Equatorial, South Sudan today because of that. Second things that I'm coming to talk about it is many people from Western Equatoria, they like to eat from the monkey meat. Different type of monkey's meats. And that has a lot of virus in Western Equatoria. And keep the area of Western Equatoria to have a lot of HIV/AIDS. And that come from people who are hunting and bring the monkey meat for people to sell for people, and people are buying with the money to eat it. They don't know what is the infection that coming from the monkey meat, and that need to be stopped. And other things is they might link to something like a sexy worker in the town around region like Yambio Market, around region like Anzara Market, around some market like a Maridi Market, and some market like a Sugamal Market, or some market like a Tombra Market downtown, or some market like Sarsibu Market, some market like Izo Market. You see a lot of young men engaged, drink around, buy the drink, share drinks, talking with a young girl, young female like that, and
and sexy worker are walking behind. And now somebody go to check up every 3 months at the hospital. And it keep HIV to spray around, keep HIV to move around across the area of Western Equatoria. So that is another problem people need to understand about HIV problem. And what I'm just telling you about the monkey issue is when you come to eat from the simian blood attach your body, it gets you some disease that called HIV. So when you get HIV and it keep affect your body, and you now get to link it with other girl, you now get to link it with other woman, and it keep those young women to spray HIV in the market in the region of Western Equatoria. So that need to be stopped. Other things also I want to talk about that is when you get to drink from the dirty water, you drink dirty water right now, it come to enter your body system. It spread to your kidney, to go through your urine and come to your pins, and it keep dead water right there in the machine of your pins. Those two machines of your pins, it keep dead water inside, and the movement of dead water is still over there. You can see a lot of people in the Western Equatoria region have that kind of stuff. They might have big like this, they might have a big like this, and that because of neglect of the urine system. The filter get close. The filter of your pin does not spray. The filter of your body, of your body systematic, does not is very sprayed. Urine very clear. So that is the point. You see a lot of people in Western Equatoria have that kind of issue is. So the other things that I try to talk about it, to share with you is a mosquito bite. A mosquito bite, a fly sleeping sickness bite. You see a lot of people sleeping. Every 30 minutes they are laziness, they are sleeping. That comes from mosquito, from fly bite, sleeping sicknesses. So those all of kind of stuff like that. People have to be careful. When you go to sleep, brother and sister, you make sure you cover your bed with your net. You cover every bed with your net. When you get children, you're gonna take care of them very well. You're gonna take them in the bed at night, cover them with a net. A net need to be in general. A government need to donate a net to people. Every area of Western Equatoria need to be donated with a net. And that way, people can get cover their children. People can get cover their bed with it. So that is another issue in Western Equatoria. People are die because of that. You see people get sleeping sickness from the fly bat. And fly beat your body, get you a sleeping sickness virus, and you start to sleep. Every second, people are see you sleeping. Every second, people are see you feeling tired because of that. Here is other things also I try to share with you. What is coronavirus? Some of you might know there is corona viruses in the world, in the US, in China, in South Africa, but
you have no better information about coronavirus. You don't know what caused the disease that called coronavirus. And you don't understand much information about coronavirus. Coronavirus disease is around for many years. Not anyone cares about it. Not anybody think about it. In 2019, the virus started to develop, it, but by growing little, and it come like a giant machine to showing up to kill tremendous of people across the world. United States, China, India, Italy, South Africa, right now have a new systematic of coronavirus. So today I'm gonna have to share with you some better information also about something that called coronavirus. People from Western Equatorial, South Sudan, need to know a better information about what caused the coronavirus. So, like I say, what is a coronavirus? Coronavirus is around for many years. The scientific does not care about it. The public health does not care about it. The CDC does not care about it. The medical devices like Abbott, like Boston, does not care about it. The UN does not care about it. But in 2019, that virus have coming up with a different function. And it killed many tremendous people across the world. So you're gonna have with me today. And what I'm saying here is, what is coronavirus? If you have an answer, you can answer online. Click the link below when you see this video and write your answer there. Maybe you might have better answer than I am. But I want to share with you the few answers that I have. Coronavirus are a family of viruses that cause illnesses in a human and the animals. Again, coronaviruses are a family of viruses that come each other at the same time to cause illnesses in a humans and the animals. There are 7 different types of coronaviruses. You can hear Macrons from South Africa. You can hear Alifa. You can hear many types of different. There are seven viruses. There are 7 types of viruses in corona systematic, in corona system. When we come to severe 2, you can hear that. When we come to Macron, you can hear that. When we come to Alifa, you can hear that. Those all are systematic of coronavirus. People from Western Equatorial need to pay attention about that, need to understand something about that, especially young youth group. I'm telling you the truth. Young ladies, young boys, that's your job in experience of name of those 7 kind of viruses. How do you know the corona come to affect your body or to affect some other friend or to affect some people?
the symptom might appear in 2 days to 14 days. That's why you see CDC have a warning that if you get affected positive with the coronavirus, they're gonna take you to stay in private place for 14 days. That process is start from 2 days to 14 days. So when you get a symptom affected your body and you test positive, what will happen? Tremendous virus is tremendous feeling with a different kind of disease will start to spray up in your body. One of them might be fever, chilly, or cough, of shortness of breath, or difficult breathing, or shortness breathing, or something like fatigue, a muscular system, or body hashes. So where your body hashes, you start showing up in your body hashes, or new loses taste or smelling. So you cannot smelling things good. You can feel with a lot of cold weather in your body, or you can always cough with a different way. Those all are kind of systematic you can have from coronaviruses. Coronavirus can bring it to you. So that is my message to share with you today. Just to tell you some better information about those kind of diseases. So other things also is to share with you something about what is the difference between HIV and the AIDS and the STD. Somewhere around there, when you get AIDS, it is same like you have STD issue. Why I'm coming up to tell you very clear in this area or in this movement, somebody who affected with STD will quickly get HIV problem. Why that can happen? Because of broken of your skin. When your skin get broke, and it can link you from, you might have STD, but when you don't get medicine, you don't get recovered quickly, it stay with you for long, it start to make your skin get broken. When your skin get broken, it turns different level to AIDS or to HIV. So that can be quickly to take good place in your body, systematic. So that is something people need to know, because when you get STD, also your pain have to be paining you all the time, make some injury inside your pain, and you cannot pee. It keep the urine to be stopped, so it keep affected you in your stomach also. It give you a lot of tremendous things. So as
if the doctor does not working very close behind you, you die. You go to die. And it is same movement in HIV, in AIDS. So that's why you can compare this movement by yourself, to understand it very clear, to know that area by yourself. But according to my knowledge, you need to be in quickly recover, to work quickly with a doctor or a provider or healthcare provider behind you, or a doctor to write you prescription medication, or doctor to work with you in some medical excrement to empty the urine from your peen. So those are all kind of things that I come today to speak with the people from Western Equatoria to understand that. So ana giyakala makum alela fi barnami bital amrad الجليدية الناس جي وجهوا في ولاية بتاع غرب استوائية في جنوب السودان. ففي جنوب السودان في منطقة بتاع ولاية غرب استوائية، يعني في أماكن زي أماكن بتاع بلندازاندي، ففي ناس جيتال عميانين أكتر في إرياد ده، وفي ناس جيتال عندهم كوكا أكتر في الإرياد ده. ده بيجي من ياتو صوبات، ده بيجي من الملاحظ إنه ناس بيمشي بيستحمى في الكور أو بيستحمى في البحر، وهم ما بيعرفينه البحر ده وسكان، المويه ده وسكان، أو المويه بتاع الكور ده مويه وسكان. فده بيخلي الجرم من الجراثيم من البحر يدخل في القشور بتاع سفل جسمك، بيأفكت ديتا في ارياد ده. فممكن انت تكسل عينك تستعمى بالمويه ده، ومويه ده داخل في عينك وبيعمل لك انفكشن في عين بتاعك، الجرم بيكون قاعد في تيت عينك، ف يعني هو بيسبب حاجه بيقولوا مرض العين. ففي حاجه يعني مثلا انا يعني ده نتكلم فيه عن هو انه يعني انت بتشوف انه اللاير يندار عينك، يعني في تدار عينك بينا بيبدأ يغير لونه، يعني بيكون اسمه بانجليزي بيقولوا pink eyes. so لما انت تشوف كلام ده يحصل فيك، يعني ده في البرنامج ده الوا انه ناس بيحبوا بيستعملوا بالمويه الوسكان، وناس بيكسلوا يونهم بالمويه الوسكان، وانت بتلقى انه الزول حاجه وقع في عينه، هو توالي بيشيل الوزبه بتاعه بدخل في عينه بصوره، وما بيغسل عينه، ما بيغسل يد بتاعه اول عشان يمشي يلمس بو عين بتاعه. فده في البرنامج ده. فده لازم انت حاجه لما يوقف عينك لازم تغسل يدك اول تماما، وبعد تمشي تلمس في عينك، ولازم تغسل عينك بمويه نظيف، ما تستعمل بالمويه وسكان. فما تشيل مويه من الكور وتيجي تمشي بو، وما تمشي في البحر بس تتدخل نفسك تحمم بالمويه وسكان، وانت ما بتعرف يا الجراثيم قاعد داخل المويه ده هناك. فدي الوصايا بتاعي الليله لكم للناس بتاع غرب استوائيه، وانه البرنامج بتاع الكوكا هو بيجي من انه انت بتشرب مويه وسكان، والمويه وسكان ده تشربها في بطنك، والمويه ده بمشي بكزن في بطنك، وفي يورين سيستم بتاعك
أو في فلتر، الفلتر بتاعك بيكون مقفول، يعني ما بيصرف، يعني ما في حاجة بيخليه يكون يعني يصرف تماما لما يكون في جراثيم مخزن جوا هناك. وده السبب اللي بيخلوا ناس دايما في اريات مثلا زي اللي انا وصفت لك في ويسترن كاتوريا، في اريات بتاع البلاندا بتاع زاندي، انت بتلقى الناس بيشبه بامراض بتاكوكا ده في البرنامج ده. والبرنامج الثاني اللي هو برنامج بتاع القضع، مرض القضع، يعني اللي بيقولوا فيو بروتان زاندي او بروتان بلاندا زاندي، يعني ده بيسبب اصلا من حكايه بسيط. انت لما تشرب مويه، ومويه ليتس مويه بيكون عنده جراثيم، والجراثيم ده في جراثيم معين يعني ممكن يخش في بطنك، وفي جزء من الجراثيم يعني معين، يعني الحاجه ده ربنا يعني اما الماده هنا في اللسان بتاعك، حاجه ده قبل ما يجي هنا اللسان ماده ده بقوم بخزنه بس، يعني ما بيخليه يمشي في داخل بطنك هناك، يكون واقف هنا في مكان ده. الجراثيم ده لما تشرب حاجه زي مويه سكن، ولا لما تشرب حاجه زي مويه بارد، بيخلوا الجراثيم ده بفور، وبيخلوا انه بربع بيربع. وده سبب الحاجه بيشبه حاجه بيقولوا مرض القضاء للناس كتير في ويسترن كاتوريا ده في البرنامج ده. ففور اكزامبل بتاع لو ماشين عملوا فوق الديزاين، الماشين ده كمبيوتر وري، يعني الماشين ده كونكت في كمبيوتر، والكمبيوتر عنده سيستم انه حاجات جايين في راس البال، يعني لو في واحد منهم بوزيتيف يعني بودي اشاره احمر بوقف الحاجه البوزيتيف ده ما يمشي في ناحيه بتاع الجرين لاين. فده نفس حاجه ده ماده دايره، يعني ربنا عمل لانسان هنا، يعني النفس الماده ده في ربنا عمل لانسان هنا، فالناس بس ما بيعرفوها. فحاجه ده في قاعد في ميديكال فيلد، انت لو كدكتور، انت زول بشاف الدكتور، انت قريت حاجه بيقولوا طبي، فانا بقول لك حاجه ده اصلا في قاعد في ماده بتاع الانسان هنا. ف لو انت مشيت let's say for example بتوع انا بوريك يعني very clear، انت لو مشيت قطيت المويه في الكور، في الكور هناك في مبيدات بتاع الدفادة في مويه ده، وانت جايب المويه انت جاي تشرب، وبيت بتاع الدف ده ما بيمشي في بطنك خالص خالص، لانه الماده في اللسان بتاعك هنا، في اللسان بتاعك هنا ده بيستوب المبيدات ده هنا، والمبيدات ده بيكون في مخزن هنا. كل ما تشرب المويه سكن، او تشرب حاجه زي الشاي، او تشرب حاجه زي مويه بارده او زي بيبسي، الحاجه ده بقوم بانفاق، يعني بيبدا يوفق، ده زمن له بيبدا يوفق يمفق، لما يمفق بيبدا يسهر بالطريقه بس بتيل لكاد ما يربى يسهر كده. فده اصلا من البرنامج انه الناس بيمشي بيكتف المويه بتاع الكيران، ويجي يودي لاولاده من لاطفال منهم السكارين، واطفال يشرب في الماء ده وما بيعرفين المويه ده ما لذيذ للطعام بتشرب. فده الحكايه ده اصلا انت بتلقى في اريات بتاع ويسترن كاتوريا كتير كتير كتير. ده بيسبب من البرنامج ده بيسبب من انه ناس بيشيلوا مويه من المويه الواقف في البويرات وبيجيبوه بيشربوه، وما بيسكنوا المويه ده اول عشان المبيدات ده يكون حرار بتاع السكانه، يقتل اي جرم داخل المويه هناك برا عشان يخلي المويه ده. انا ده وي انه لازم تسكن المويه وتصفي المويه بالمصفى، وتخلي المويه ده بدا يكون انه انت عارف تماما ما في بكتيريا قاعد جوا هناك. حتى لو في بكتيريا ده مويه سكن ده خلاص قتل البكتيريا ده برا. ف the best way
نينا ممكن يستخدم في ويسترن كاتوريا. ناس ما يمشي يشرب مويه سنبلة بس، تلقى الناس ماشيين في كلا، مويه واقفة هناك في كلا، هم ماشيين يقطع من المويه دي يشربوا. ما بيعرف مويه واقفة ده فيه ياتو بكتيريات. فده كله حاجة الناس قاعدين يعملوا في ويسترن كاتوريا الحاجة ما كويس. فالحاجة الثاني انه انا جاي نتكلم معكم في برنامج بتاع انه كورونا فيروس. الكورونا فيروس هو في اصلا من زمان، من قديم الزمان، قبل 500 سنة كورونا فيروس في داخل الارض هنا معنا. بس يعني الناس العلماء ما قاعدين يفكروا فيه، لكن في موفمنت بتاع التمرير بتاع البرد قالوا المرض ده يربى بطريقة عجيب، يسهر بظواهر عجيب. فأصلا مرض بتاع كورونا فيروس هو مرض أصلا للحيوانات من زمان فيه، وبيسبب للحيواني في الكلى وفي الأماكن معروف، لكن ظواهر بتاعه في برد هو حاجة تانية براه. الظواهر بتاعه في مكان فيه سنو هو حاجة براه. فده حاجة اللي انت شفتها كورونا وقت ظاهر، يعني ظاهر بنوعي عجيب، والعلماء فجأة لقى انه ليفل بتاعه فات خلاص في العالم. فأي قتل ناس كتار في يونايتد ستيتس هنا، وقتل ناس كتار في إيطاليا، وقتل ناس كتير في تشاينا، وقتل ناس كتير في إنديا، وبستين من الناس برضو في أفريقيا. فده حاجة يعني إكمة ربانية عملوا كده، إنه مرة دم ناس كان ما قاعدين ينظر له، ما قاعدين علماء ما قاعدين يودلوا لفتت ننظر، لكن هو ظاهر بطريقة تانية. فالكورونا فيروس هو زي ده. يعني كورونا فيروس هو مجموعات من الحاجة بيقولوا جروب بتاع المرض بتاع الأمراض جاء في وقت واحد أصلا انتشر. فده المعنى بتاع حاجة بيقولوا كورونا فيروس. فالكورونا فيروس أصلا هو يعني عنده 7 نواة من الجرم. واحد منهم ممكن أنا نقول لكم سيفير 2 أو حليفة أو ميكرونز الجاية من ساوث أفريقيا. وإنت لو كان زول دكتور إنت بتستدي إنت بتعرف كلامي ده حال وجد ولا ما جد. فده حاجة أنا كنت أقدر أتكلم لشباب أو شابات في ويسترن كاتوريا أصلا ما يعرف في هريات بتاعنا هنا في بلندازاندي، من تجابو لناجرو، من ناجرو لكبانجو، من كبانجو لدوما، من دوما لنغوني، من غوني لبندلا، من بندلا لأول بطي، من أماكن بتاعنا بتاع بلندازاندي هناك. ناس لازم يعرف تماما إنه يعرف إنه كورونا فيروس هو سنو. في دواء، في فاكسين علماء ده عملوا صنعوا فاكسين، في شركات عمل فاكسين. انا بقول لكم في فاكسين معين اللي بيشتغل. فاكسين بيقولوا فايزر ما قاعد يشتغل، فاكسين بيقولوا مادونا ما بيشتغل كويس، وفي بوست. انا بقول لك انت كان بتيك بوست لبرنامج تاع كورونا فيروس وبيشتغل تماما. فده حاجه انا كنت قدرنا اقول لكم، يعني بوستر هو يعني فاكسين بيشتغل في برنامج كورونا تماما. فممكن انت كان شاب قاعد في واو او في تومبرا او في يامبيو، ده الدواء اللي ده فاكسين اللي ممكن تاخدها تماما في برنامج بتاع البوستر. بوستر بيشتغل كويس. لانه انا قاعد اتكلم معاكم ده يعني انا يعني بوريكم حقيقه عن البرنامج بتاع الكورونا فيروس. في تيست بيعملوا اللي بيقولوا كورونا فيروس تيست ديفايس. ده حاجه يعني بنعمل، لكن انا اقدر اقول لك التيست يعني خلال 5 دقيقه بيبدا من برنامج بتاع 5 دقيقه ل 13 دقيقه.
دي بوريك نتيجة إنه أنت بوزيتيف مع كورونا ولا أنت ما بوزيتيف في الكورونا. بيقولوا باينكس ناو. سو فباينكس ناو هو يعني ديفايس بيعمل الحاجات ده. أنت ممكن تأوردر أونلاين، أنت ممكن تأوردر في صيدليات بتاعك، في عيادات بتاعك أونلاين، وحاجة ده بيكون شغال معكم. فمثلا في دان تاون بتاع كامبالا هناك حاجة ده ممكن يكون افيلابل في واو، في تومبرا، في أماكن يعني صيدليات يكون مفروض يكون موفر لبرنامج التست اللي بيقولوا كورونا تيست. سو فانت لما انت تست يجيك كورونا في سنو بس بابليك، يعني في حاجه بقول لك سيمتوم، يعني اللي هو السيمتوم بتاعك، السيمتوم بتاع المرض ده لما يظهر في جسمك، اولا يظهر فيك حاجه بقولوا سكانه في جسمك، او جسمك يبدا بالبرد، وبعد يجي حاجه بقولوا شيلي، وممكن يجيك جوحة، ويجيك ضيق النفس، ويجيك انه انت تتنفس نفس بتاعك ما موزن، يعني هاو النفس بتاعك بيقطع، انت ما بقدر تنفس بطيء، انت ما بقدر تنفس، يعني النفس بتاعك ما بيجي بسهولة. فده البرنامج بتاع الكورونا فيروس. فالحاجة الثانية اللي هو انه يعني ممكن يجيك كراش في جسمك، يعني هايش كراش، يعني جسمك ممكن يكون حبوب سكر وشكله ابيض. سو ده برنامج اللي بيشبه كورونا فيروس. يعني ده السيمتوم. كيف انت تعرف سيمتوم بتزول اللي عنده كورونا فيروس؟ انت بتلقاه في ديك نفس بتاعه، او في نواي بتاع الجوحة بتاعه ما بيكون جوحة يعني حقيقة، يعني جوحة كده يعني يكون شكله يعني مميز شوية. فده برنامج بتاع الكورونا اللي انا جاي نشارك معكم عشان انتوا تعرفوا. ففي برنامج تاني اللي انا كنت اقدر نتكلم فيه، اللي هو برنامج بتاع ال اتش اي في ايدز او اس تي دي. برنامج ده اصلا بتركز في برنامج انه انت في ويسترن اكواتوريا كتار من الناس بيحب بياكل من اللحوم بتاع القرود، وانت لما تاكل من اللحم بتاع القرد، او لما تقتل القرد وتمشي تشلق القرد، والدم بتاع القرد يعني يعمل اتاشمنت، ينقع في جسمك، يلخبط مال الشفشار بتاع جسمك، او يدخل في الجزبيه بتاع جسمك، او تاكلها في اللحم. ده بيسبب لك حاجه بيقولوا مرض بيقولوا اتش اي في. سو اتش اي في از يعني هو النقول بتاع المبادرات بتاع بتاع الفيروس من الحيوان ولإنسان. فإنت لما تشيل حاجة ده تماما من اللحم بتاع الجريد أو من البلاد بتاع الجريد، فالمرض ده لما يكون قاعد داخل جسمك ده بيسموه في اس. سو إنت لما تمشي تنوم مرة كمرة بتاعك، أو تنوم إيه بيت ده، يعني المرض ده بينتقل منك ويمشي للبيت داك، ده بيسموه اتش اي في، يعني ده بيسموه اسمه ايدز او بيسموه اتش اي في. سو لما يسموه اتش اي في ده سبب انت قاعد تشوف ناس كتير قاعد افكتد ب اتش اي في. مثلا خلاص الاتش اي في بيكون بيصرف في الهله، صرف بطريقه زي ده يعني. فده حاجه انا قاعد نتكلم مع ناس فيه. وانت لو قدرت اوردر جزء من الكتب من الكتابات بتاعي اللي انا بكتب، امشي في ويب سايت بيقولوا www.prcgsio.com. سو ده انت ممكن تابلود بوك تماما وانت تقراه وتعرف في البرنامج، تفهم معلومات اكتر. والبوك ده لما انت اوردر يعني تدفع حاجه شويه او تدفع دونيشن. شكرا. فده حاجه انا كنت اقدر نشارك معكم الليله اونلاين. فشكرا لكم جميعا، وانا بقول لكم follow my next week. وانت لو قدرت follow my تماما
امشي في ويب سايت بتاعي زي ما انا ذكرت، او انت لو شفت الفيديو ده حول انت تكليك في اللينك بلو واعمل كومنت بتاعك، وانا بلقى الرساله بتاعك، او لو انت ليف ايميل ادرس بتاعك، وانا ممكن اكون ان تاتش معك طوالي. وشكرا.